Эй, камон, сбивайся! О-хо-хо-хо, да! Лес! Вы прибываете в Айхенвальд. Эй, камон, сбивайся! Увеличим громкость. Лес! Мне нравится! Добавим звука! Бум! Вау, вы это чувствуете? Слышите? Бум! Video will hopefully provide you with all the information you need to begin wall riding on the PC version of Overwatch. I will also cover some fundamental skills needed for advanced wall riding. Let's start with the basics. To activate Lucio's wall ride ability, simply jump at a wall and hold your jump key to begin riding. Once you are attached to the wall, you will travel forward in an arc until you release the jump key, reach the end of the wall, or reach the end of wall ride's 3-second duration. Wall ride's path along the wall is fixed and cannot be changed by pressing movement keys. Additionally, you are able to look in any direction after you have attached to the wall, without disrupting the wall ride. The only way to change your trajectory while wall riding is by using Lucio's crossfade or amp it up abilities, which can lengthen or shorten the distance traveled by changing your movement speed. Прибавим звуку. You can also jump off of walls by tapping jump again. You can use this to access ledges and vantage points that are too high to reach by simply wall riding.
You also have a chance to jump in the air for a short time after releasing from a wall for any reason, including reaching the end of the wall. I call this technique late jumping, and it is a concept I will explain in greater detail in an upcoming video. Wall jumping is an essential part of chaining rides together. After releasing from a wall, you cannot immediately wall ride on that same wall again. You are also unable to ride on any wall that faces the same direction as the initial wall. However, you can continue wall riding on any surface that faces a different direction. After falling or jumping out of a wall ride, press against another wall in air while holding jump to continue riding the new surface. There is no limit to the number of times you can wall ride without touching the ground, as long as there are appropriate nearby walls to ride. It is possible to travel around the outside of corners and even bend around 180-degree turns, thanks to Overwatch's generous air control. Note that late jumping after you have passed the end of a wall makes these kinds of turns easier. It is also helpful to already be looking in the direction you want to move once you reach the end of the wall, but be careful not to become too reliant on this technique. Because Lucio can jump from a wall immediately after beginning a wall ride, it is possible to jump off of walls without moving forward along the wall. Jumping back and forth between two walls is an effective way to rapidly gain height and avoid rough terrain. Вы это чувствуете? It can be difficult to predict how well you will stick to a wall without trying it. Some walls that seem to have a lot of obstacles will allow a smooth ride straight across, while other surfaces that appear smooth will break your wall ride. What the hell? You can also ride on other environmental objects, such as trees, but it can be difficult to distinguish between the parts of these objects that are solid and can be ridden on, and the parts that you will pass right through. Some uneven walls will interrupt wall rides across them without breaking your forward momentum. On walls like these, it is sometimes best to repeatedly jump while pressing against the wall. Usually, these kinds of rough walls are made up of many distinct surfaces that will each count as a new wall for the purposes of wall riding. This allows you to jump repeatedly while still moving forward along the wall. Curved surfaces are your best friend when wall riding. It's possible to simply ride along the curve, but you can also jump repeatedly to gain height. Because of this, pillars and other round objects can be useful for quickly climbing. Lastly, Lucio cannot wall ride on sloped surfaces and just slides off of them as other characters do. They also do not count as touching the ground, so you still need to touch the ground or a different wall to perform a second wall ride even if you slide on a ramp after the first. They are still occasionally useful for slowing your descent and extending wall ride chains. Also note that many slopes will allow you to connect to the very bottom of them. That's all for this video. If you found this helpful, please like and subscribe. If there are any topics you'd like me to explore in greater detail, please leave a comment with your suggestion. They also count as touching the ground, so you still need to touch the ground or a different wall to perform a second wall ride. Вы это чувствуете? Мне нравится. Слышите? Добавим звука. А, вот эта музычка по мне!
Увеличим громкость. Лязг. Прибавим звуку. Я покажу, как надо. Мне нравится. Слышите? Попробуйте меня остановить. О, вы это чувствуете? О, вот эта музычка по мне! О, вы это чувствуете? Лязг! Прибавим звуку. О, вот эта музычка по мне! Увеличим громкость. Добавим звука. Прибавим звуку. Оу, yes! Слышите? О, вы это чувствуете? Увеличим громкость. Прибавим звуку. О, вот эта музычка по мне. Добавим звука. Лязг. О, вы это чувствуете? Слышите? Добавим звука. Делаю погромче.
Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Двигаемся в ритм. Хватит тут торчать, пойдем уже. Прибавим звук. 30 секунд зацените. до атаки. Добавим звука. Увеличим громкость. Прибавим звук. 5, 4, 3, Добавим звука. 2, 1. Начинается атака. Делаю погромче. Защищайте объект А. Увеличим громкость. О, вы это чувствуете? Добавим звука. Привет, привет. О, вот эта музычка по мне. Эй, зацените. Увеличим громкость. Добавим звука. О, вы это чувствуете? Local. Hello, it's serviceboostmr.ru. It's serviceboostmr.com, блядь. Точка ты гандон. А, да. Дочка, ты гандон, да? Доча! Лол.ру. Чего? У вас погодка как? Гадость. Жизненно. Женя, ты на стриме передала Вы привет. прибываете в Оазис. Hello, everybody. 5 миллионов человек, которые нас сейчас смотрят онлайн. Смотришь, Выберите ты героя. как бы... Шо? Ты и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и на Твиче, и на Ютубе. Да я мемчик. Чувак, это мемчик. Можешь передать привет всем одноклассникам. Слава Украине. Героям Славик. О, Возвращайся в помощь. я тут посижу. Шесть. Будет жалко залить все кровью. Свежая рыба. Привет. Побежали. 5, 4, Не могу 3, быстрее. 2, Учись. Первый. Я вон овер 100 лет, блядь. Урод на лысую. Ну-ка, пидорас латентный. Остановитесь, дело. Меня как брать?
Подлечитесь. Боже, блядь. Хз, мы зажались? Мы зажались в ёбаной детстве, блядь, и нас поимели там. Как дебилы конченые. Восьмин снова в седле. Чё ты не сделаешь? Потому что я спрятался от её, блядь. Ливень возмездия. Боже, блядь, да что за хуета лысая происходит? Почему нас давят, как дегенератов конченых? Помогите мне. Я захватываю объект. Нужна помощь. Ну охуеть, а толку, блядь? Записать хуй. Ну это все команды можем сделать.